Welcome back once again to Danny's Media. Now, ladies and gentlemen, we all understand that a lot have been said behind the death of the late ODM party leader, Honorable Raila Odinga, for the last 7 months since Baba was laid to rest in peace at Kajaramogi Oginga Odinga in Sia County, Bondo constituency. But you can't believe what is trending again on the social media platform in this country of Kenya and also on the ground concerning to the death of Raila Odinga, whereby there is a post, a tweet that is not trending on the social media platform and also on the ground on how someone, a doctor, was paid 300 million to kill the late ODM party leader Raila Amolo. Kwa nini Raila hakufanyiwa postmortem kujulikane aliuawa na nini? Odinga. Whenever there is a smoke, there is a fire. And allow me to read for you that post. Breaking news. I was paid 300 million to poison Raila Amolo Odinga, Indian doctor alleged. According to the sensational account, the doctor said powerful individual approached him years ago with the promises of wealth and protection if he agreed to participate in a careful orchestrated plot. However, he claimed that his conscience eventually prevented him from taking that part. That Raila Odinga would die because hakuna Mkenya alikuwa anajua Raila ni mgonjwa. Huyu Dennis Onyango ndiye aliandika barua ati viongozi ya upinzani ati wanaombea Raila mabaya ati akufe. How come wewe Dennis Onyango ulikuwa na habari ya kwamba Raila atakufa? Habari imetufikia ni kwamba huyu Raila Odinga alilazwa katika Nairobi Hospital. Na hao madaktari wa Nairobi Hospital akiwemo daktari wake Profesa Olunya wakasema Raila asisafiri, akae hapa Kenya atibiwe polepole, asiingie ndege, asiende ng'ambo. Ilikuwaje serikali iliamua kumtoa Raila kumpeleka India? Wale madaktari wa Nairobi Hospital wakakataa. Madaktari wa Nairobi West Hospital ambaye ni ya William Ruto ndio waliingia ndege, mtu naitwa Jaesh, wakapeleka Raila India na hakurudi. Tunauliza serikali, kama madaktari wa Nairobi Hospital walisema Raila asisafiri, kwa nini mlitafuta madaktari ya Nairobi West Hospital ambaye si daktari ya Raila wakaenda naye ng'ambo na Raila hakurudi? Tunataka kuuliza, sheria ya kifo, ukikufa nje ya hospitali lazima ufanyiwe postmortem. Huyu Raila Odinga hakukufa kwa hospitali. Kwa nini wa leo postmortem haijafanywa ijulikane nini ilimuua Raila Odinga? Tunataka kuuliza swali, hii will ya Raila Odinga ya kuzikwa within 72 hours, familia walisema hawajui. Wewe William Ruto si wa familia ya Raila Odinga, ilikuwaje wewe unajua mambo ya will ya Raila Odinga na wewe si member wa familia? Kwa hivyo, kwa sababu iko maswala tata, iko maswali mingi, tunataka kuuliza kuwe na public inquest na iongozwe na watu ya Scotland Yard ama wale FBI, ichunguzwe kikamilifu ni nini ilimuua hayati Raila Amolo Odinga, ndio Wakenya wajue kuendelea. This doctor is saying that he was approached by some prominent leaders in this country of Kenya to do that assignment of killing Baba Raila Amolo Odinga, whereby right now the DCI in this country of Kenya, NIS, National Intelligence Service, have rejected this matter. Si basi watupatie postmortem ya mzee. Who killed Amolo? Takuwa inaaktiwa na watu wazima. Sasa hiyo ndege ambayo ilienda kuchukua mwili wa Raila huko India, waliona Murkomen na pale nani, lakini sio Junet. Yaani Junet alikuwa anasafiri na baba dunia nzima kila mahali apart from siku ya kwenda kumchukua kama ameaga. What betrayal is that? Alisema yeye alikuwa mgonjwa. Hapana bana. Chana na hiyo story bana. Pia Wanga alikuwa mgonjwa. Mheshimiwa, tuachane na hayo. Tuingie katika story nzima hii. Lakini wewe Mkideo. Basi watuambie tu basi vile baba alikuwa mgonjwa, alienda India na ndege gani? Kutoka Kenya. Alienda na KQ? Hapana. Alienda na Emirates? Hapana. Alienda na ndege ya nani?
Ndege ya nani ilimbeba? And you need to understand that when anything that the government is trying to reject in this country of Kenya, inakuanga ukweli. Why are they defending it? It started like this. When Baba was trending on the social media platform, Leave funeral, Baba mekufa, sijui mara nini. Wakatuambia that, oh, Baba hajakufa, sijui mara nini. Later on, Baba was confirmed dead. Raila alikufa, wakakaa kama 3 days ago before uambia wananchi wa Kenya that Baba is no more. Saizi, the DCI officers in the Republic of Kenya are again rejecting this issue of 300 million offered behind the death of Raila Amolo Odinga. There must be something fishy in between the death of Raila Amolo Odinga. There are some leaders within the ODM party that also work out behind the death of Baba Raila Amolo Odinga. Baba did not die a natural death. A lot have been said behind the death of Raila Odinga, and I wish Baba could have listened to the impeached Deputy President Rigathi Gachagua. If you want to know that this issue of 300 million that doctor was given to kill Raila is true, why is it that up to now, the governor of Siaya County, James Orengo, have not yet been arrested? Why is it that Rigathi Gachagua have not yet been arrested, yet these people have been exposing things behind the death of Raila Amolo Odinga? They have been asking different questions to why Baba was taken to India by force, yet his doctors didn't want him to go to India. Mbona wajaishikwa? Did you even hear this talking about it? They didn't talk about it. They have never even tried to arrest Rigathi Gachagua or anyone that have been exposing things behind the death of Raila Amolo Odinga. There is something that some of the prominent leaders in this country of Kenya knows behind the death of Raila Amolo Odinga. Since the death of Baba, Kenyans have been wondering that why is it that there was no post-mortem when Baba died? And we all know that in this country of Kenya, when a prominent leader dies, we normally demand for a post-mortem so that people can know what have killed that prominent leader. But why is it that for the Baba, hakukuwa na kitu kama hiyo? When Baba died, people like Junet Mohamed, Gladys Wanga, hawakuenda kuchukua Baba. Why? They were saying that, oh, walikuwa mgonjwa. Let me return, let us flip pages back. When Kasipul member of parliament Sir Charles Ongondowere was assassinated, 30 minutes after leaving the parliament, I hope you saw how Gladys Wanga cried, shed tears, akalia, as if Ongondowere was his husband. But when Baba died, did you see Gladys Wanga crying? Did you see Junet Mohamed mourning Baba? Alijifanya alikuwa mgonjwa. Gachagua have been leaking some of the information, lakini Wajaluo hawataki kusikia. I wish Baba could have listened to Rigathi Gachagua. Si hata juzi mlisikia William Somoto akimock Raila Amolo Odinga ati yule jamaa wa sufuria mwenye alikuwa ananisumbua silishapeleka nyumbani. What does that one shows or mean? Someone have died, then you are saying that someone that used to disturb you within the political space ushampeleka nyumbani. There must be something fishy in between the death of Raila Amolo Odinga. After William Somoto speak like that one, the CS of Treasury John Mbadi was also recorded saying that saizi huyo Baba ako wapi? Huyo Raila Amolo Odinga ako wapi? There must be something in between. Wajaluo wamelala tu darasani, but there must be something in between. Luos should ask themselves the reason why up to now the governor of Siaya County, James Orengo, Rigathi Gachagua have not yet been arrested alongside others that have been exposing things or asking different questions behind the death of Raila Amolo Odinga in this country of Kenya. Mbona hawajawahi shikwa? Because Kenyans are still mourning Baba Raila Amolo Odinga. Because Baba was a truthful man. Baba was a truthful man. Baba used to know how to gauge the politics, how to handle things when things are not okay in this country of Kenya. Baba fight for many people. Baba prevented many things in this country of Kenya. And that is the reason why, up to now, Kenyans are still remembering Baba Raila Amolo Odinga, whereby some ODM leaders, UDA leaders must use the name of Baba for them to be heard on the ground, which is true.
Si mnasikianga kila mtu akisema that Baba told me this during the burial ceremony of Baba. Si mlisikia leaders wengi wakisema that Baba told me this, Baba called me secretly, Baba did what? Many ODM leaders have said the way Baba did them, sijui mara nini. Then lastly, there is a confusion behind the death of Baba because Salam, who was seen with Baba, who was seen taking photos with Baba before the death of Raila, said that Baba alikufa kwa shoulder yake, Baba alikufa wapi. On the other side, the elder sister to Raila Odinga, Ruth Odinga, also tell Kenya that is the person who planned the nini machine. What was it? Alien plans nini oxygen mara nini Baba akiwa ICU. Yeye alitoa nini machine. Kuna machine yenye aliambia wananchi wa Kenya akiwa Bondo kwa boma ya Raila Odinga. Ati yeye ndiye alitoa hiyo machine. Planned ward in ICU. Beginning that one, Raila Odinga's bodyguard, Maurice Ogeta, 1 week ago or 2 weeks ago, also told Kenyans that Baba died while walking. So, Kenyans does not know what is happening, who is saying the truth. But on this matter, the person that we need to trust is only Maurice Ogeta. Maurice Ogeta is the person who was with Baba until last minute. Even if you can watch that video, when Baba was being ferried to the hospital, kwa nini hii kitu sije naitwaje? Kuna nini nyingine hapo yenye Baba aliwekwa, yenye walikuwa namsukuma. Maurice Ogeta was with Baba bumper to bumper. So Maurice Ogeta is the only person that Kenyans should trust a bit. Because he told Kenya that Baba died while walking. Ali collapsed too. Sijali awakitembea. Na Ruth Odinga anatuambia that yeye alienda kwa ICU siji kwa nini akaplan siji nini planned I don't know what. I can't remember it. Sala, Baba zia tulikuwa naye kwa kiti siji bara nini. Watu wamesema mambo mengi kwa hii kifo ya Raila. Mpaka hata tujui to trust nani. Siji to trust nani. Wengine hadi wanasema that Baba alikufa hapa Kenya. But Gachagua asked this question that mbona ile private jet, the chartered plane that the government of Kenya used to ferry Raila to India, mbona wakutumia hiyo chopa kurudisha Baba hapa Kenya? That chartered plane. A chartered plane is an emergency plane. It's a very, very expensive. It's an emergency plane. A chartered plane is a ready plane. It's not a plane for passengers. Si ati utaenda pale JKIA uipate, no. It is something that is being ordered, hired for a certain group of people. Then mnaenda nayo mahali. Raila Odinga's body was we were being told that Baba was ferried with the chartered plane to India. But why is it that when Baba was being returned back here in Kenya, Baba was returned back like a luggage, kama mzigo? Gachagua amekuwa akiwaambia watu wa Nyanza region hizi maneno, lakini hawataki kusikia. Hawa wakutuma mambo ya 2 term 10 bila break. Sijui Baba told me this. Sijui bana nini. We need to listen to Rigathi Gachagua. Anything that Kenyan government is trying to defend themselves from, just know that that one is something that is true. Mbona wana nini maneno ya Baba? Why are they rejecting this 300 million offer that this doctor was offered to kill Baba? So it's now quite clear that Baba's death, it is something that was being planned some years back. Ni venye tu wako wanataka kuifanya. Ni kitu yenye imekuwa ikipangwa before the death of Baba that happened in 2025. Thank you so much, and may God bless you, ladies and gentlemen, for listening to our analysis concerning to what is still popping up behind the death of the late ODM party leader Raila Amolo Odinga. Thank you so much, and may God bless you, ladies and gentlemen, for taking your time to listen to our analysis. Bye-bye.